Hello, good evening everyone. Thank you for applying here with us at KIU. This virtual day is for the students in the psychology degree. The agenda today will start from the course details to the preparation of interviews, followed by the question and answers. Please keep all microphones and videos switched off until the end of the session. Thank you. Now I would like to invite Mrs. Hiranya Buddini to conduct the session. Okay, so please don't unmute your mics, Lamai. Okay, so until we are done with the sessions, අපි QA session එකට එනකම් please make your mics muted. Okay. Okay, so good evening everyone and welcome to the KIU Virtual Open Day. I am DJ Hiranya Buddini, the head of the Department of Psychology. So today this session is conducted so that you have a good idea about the psychology degree program you applied for, and so that you can actually have a good idea about the job market in Sri Lanka and abroad. මේ session එක කරන එකේ පරමාර්ථය තමයි මේක කරනකොට ඔයගලන්ට තේරෙවි මේ session එකට පස්සේ psychology degree program එක KI එකෙන් offer කරන මොන වගේ program එකක්ද මේ program එක කරලා ඔයගලන්ට apply කරන්න පුළුවන් job market එක කොයි වගේද කියන එක ගැන හොඳ idea එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ session එකෙන් පස්සේ. So if you have any questions you can actually ask at the end, because we have this Q&A session, question and answer session එකක් තියෙනවා. ඒකෙදී ඔයගලන්ට curriculum එක ගැන හරි job market එක ගැන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එතනදී අහන්න පුළුවන්. So I have made a very simple presentation. Let me share it with you. Okay. So in this degree program ඔයගලන් දැන් apply කරලා තියෙන KIU එකේ තියෙන psychology degree program එකේ ඔයගලන් ඉගෙන ගන්නේ psychology. දැන් මනෝවිද්‍යාව කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. Here, in very brief, because psychology you will be learning for 4 years. Then ඔයගලන් enroll වෙලා තියෙන degree program එකේ psychology ගැන තමයි ඔයගලන් අවුරුදු 4ක කාලයක් තුලදී ඉගෙන ගන්නේ. But to, like in very brief, හරි සංක්ෂිප්ත විදියට කියනවා නම් psychology කියලා කියන්නේ you learn about the human mind and its functions. ඔයගලන්ගේ මානස ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද, හැසිරීම කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් ගැන එක විදියට ඔයගලන් ඉගෙන ගන්න එක තමයි අපි මේ මනෝවිද්‍යාවේදී එහෙම නැත්නම් psychology වලදී වෙන්නේ. So sometimes we know doing certain things are wrong, but still we do it. Why do we do it? So you can actually find the answers once you actually enroll for this program and study psychology. So when you take this Bachelor of Science Honours in Psychology degree program offered by KIU, KIU එකෙන් ඔයගලන් දැන් enroll වෙලා තියෙන මේ degree program එක ගත්තාම ඇයි ඔයගලන් මේක තෝරගන්න ඕනි මේ psychology degree program එක? So there are different answers for that. One is the degree program we offer you. අපි ඔයගලන් දෙන degree program එක that is in align with international standards. So when you take a degree program මේක තියෙන curriculum එක තියෙනවානේ. So it has to be in align with the international standards, and our degree program is following the APA guidelines. APA කියලා කියන්නේ that is a world renowned guideline. ඒ කියන්නේ ලෝකෙම පිළිගත් guideline එකක්. American Psychological Association APA එකෙන් අපිට දීලා තියෙන guidelines වලට අනුකූලව තමයි අපේ curriculum එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම we offer the highest number of psychology modules. Do you mind keeping your mics muted, please? Thank you. So when it comes to the modules we offer, modules කියලා කියන්නේ අපි offer කරන subjects තියෙනවානේ. So we offer the highest number
We can't hear. Can't hear, madam. Madam, we can't hear you. Madam Ma'am, Hiranya, we sir can't can't hear hear you. you. I think your mic is muted. Yeah. You unmuted. No, like, oh, this is here. Okay. Yeah, Lamai, it was because my computers, I have shared my screen with you. So I hope you can see here, it was like 0, like it's 2%. So now I actually adjusted the volume. I'm really sorry for what happened from my end. So I had a lecture previously, so there I had to make the volume very low. So the volume was here. So now we're really sorry for what happened. So yeah, let me start from the beginning. Okay, all good. Again, I'm really sorry for what happened. So good evening, everyone, and welcome to the KIU Virtual Open Day. So the purpose of doing this session, make a karanake paramarthe thamai lamai. So towards the end of this session, you should know like why you selected this degree program. Ayogalang ani degree programs nathuwa KIU psychology degree program එක තෝරගත්තේ කියන එකයි. And then you should have a better understanding of the job market. So ඩිග්‍රී එකක් කරන්නේ කියන්නේ දවසක ජොබ් එකක් කරන්න එහෙනම් ලංකාවේ සහ ලෝකේ කොයි වගේ ඉල්ලුමක්ද මේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් ඔයගලන්ට ලැබෙවි මේ සෙෂන් එකේ අවසානයේදී. And yeah, so this is a very brief idea about what psychology is. Psychology කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධ. This is a very brief idea. So you will be learning psychology for 4 years. ඇත්තටම ගලන් අවුරුදු 4ක් psychology ඉගෙන ගන්නවා. ඉන්නදී අවුරුදු 4 කරන්නේ brief විදියට කියනවා නම් you will be studying the human mind and its functions. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ මනස කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ? අයි ඔයගලන් මේ හිතන විදියට හිතන්නේ? මේ හිතන විදියට නෙවෙයි අපි ඇයි එහෙම වෙන්නේ? So you will be learning the science, the psychology behind your mind and your functions or behaviors during these 4 years. Okay. And when it comes to a degree program, there are certain standards, qualities, guidelines. කියන්නේ degree program එකක් ගත්තාම ඒක adhere වෙන්න ඕනේ. අනුකූල වෙන්න ඕනේ තියෙන guidelines වලට. So අපි offer කරන KIU එකෙන් offer කරන bachelor's degree program එක ගත්තොත් එහෙම these are the reasons why you should select KIU and why the selection you made is a better option. ඔයගොල්ලෝ හරි තීරණයක් ගත්තේ කියන එකට හේතු තමයි මේවා. පළවෙනි එක තමයි the degree program offered by KIU is in line with international standards. Psychology ගත්තහම ළමයි it's a very international subject. ඒ කියන්නේ ඒක අර local subject එකක් නෙවෙයි. ලෝකේම පැතිරිලා තියෙන subject එකක් තමයි psychology කියලා කියන්නේ. So the psychology is governed by APA and BPS. ඒ කියන්නේ governing bodies තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ medical field එක govern කරන්නේ කවුද? SLMC, Sri Lanka Medical Council. ඒ වගේ psychology ගත්තොත් එහෙම ඒක govern කරනවා එකක් APA කියලා කියන්නේ American Psychological Association. ඊට පස්සේ govern කරනවා BPS, British Psychological Society. So when it comes to the degree program that we offer, KIU can offer කරන program එක ගත්තොත් එහෙම that is in line with APA guidelines. වැඩිපුරම ලෝකේ පාවිච්චි වෙන්නේ APA guidelines. So we are actually following the APA guidelines. අපි ඔක්කොම degree program එකේ තියෙන curriculum එක that is in line with that standard. And also KIU degree program is the
program that offers the highest number of modules. Modules කියලා කියන්නේ subjects. අපි offer කරනවා subjects 32ක්. 32කින් 12ක් අපි offer කරන්නේ electives විදියට. Electives කියලා කියන්නේ like you are given an option. In your 3rd and 4th years lamai, we offer you 3 subjects. Out of that, you can select 2 subjects according to your preference. Subjects තුනක් අපි දෙනවා. තුනෙන් දෙකක් ඔයගලන් කැමති subjects දෙක ඔයගලන්ට තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. And also, ours is the only degree program that has both the independent research component and the placement. ඕනම degree program එකක් ගත්තහම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ you have to like maintain certain standards. Quality එකට වැදගත් වෙන standards තියෙනවානේ. So when it comes to good reputed quality standard degree program in psychology, you need to have the independent research. තනියෙන් කරන individual research එකක් තියෙන්න ඕනේ. Placement එකක් තියෙන්න ඕනේ. So in this degree program you get both. ඔයගලන්ට research component එකක් තියෙනවා independent කරන placement එකක් තියෙනවා. And of course the lecturers who will be catering to you are well qualified in their respective fields. And all the subjects, we revise the content, the curriculum. So all the subjects we offer you, subjects, they actually are suitable for the rapidly developing world. And also we give you the soft copies of the recommended reading books. ඔයගලන්ගේ පොත්වල එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන materials වල soft copies අපි ඔයගලන්ට දෙනවා. අපි portal එකට upload කරනවා. Now that actually we are using Teams. දැන් ඔයගලුනුත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Microsoft Teams එකටනේ. So to the Teams we are actually uploading the lecture materials that we are using. And also we try to use a lot of innovative teaching methods. So this corona is a very novel situation. Corona pandemic එකක් එන්න කලින් අපි හැමෝම කරේ physical lectures නේ ළමයි. So you would come to KIU and then we would be teaching. So back then we used to do like a lot of interactive sessions. We used to have debates, we do a lot of research, and it's very interactive. It's not very boring. It's not boring at all. However, now that we are doing online, we try to make it as much as possible interactive. Because we are actually using these innovative methods. We show you videos, we give you group work, and we time and quizzes. We've gone and Hari mic ekak unmute vela. Okay, so all good. Okay, that's fine. Hari. So product rekha karane I muted her. Okay. ප්‍රශ්නයක් තමයි ළමයි ඉංග්‍රීසි බෑ කියන එක. So a lot of students, what they have is the problem of the language. Language literacy එක ගැන ලොකු issue එකක් තියෙනවා. So here at KIU, what we are trying to do is we are trying to offer you support sessions, tutorial sessions. It takes quite a bit of time for us to understand your standard. I'm sorry. Can you ඔයගොල්ලන්ගේ standard එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ English knowledge එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් ළමයි degree එකක් පටන් ගන්නකොට it's something you have to understand. You need to learn English. That is okay if you are not really thorough with the language. Language එක එච්චරම බැරි නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. Because we are there to support you. Lecturers ලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නනේ. But it is something we alone can't do ළමයි. මට ඉංග්‍රීසි බෑ පුළුවන් නම් උගන්වන්න. We can't do that. If you are willing to receive the support, we are more than happy to support you. So here at KIU, maybe after 1.5 months, subjects 4 CA components ටික ඉවරුණාට පස්සේ we are giving you tutorial sessions. ඔයගලන්ට අපි support sessions දෙනවා. Demonstrator කෙනෙක් හරි intern කෙනෙක් small group discussions. You can actually have like individual classes karane. So likewise, we are supporting you to ensure that you have a better future. So that is a facility provided by KIU. And also we inform you about their progress.
ඕගොල්ලන් report එකක් ලියුවත් presentation එකක් කරත් we give you like comprehensive feedback so that you can do a better job next time ඊළඟ පාර හොඳ job එකක් කරන්න we inform you about your progress and you have access to data analysis software like SPSS and Atlas දැනට ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙයි ළමයි SPSS කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන් data gather කරනවානේ research එකක් කරනකොට දත් එකතු කරනවානේ so there you have to analyze the data මිනිස්සු 300කකින් අපි data collect කරගත්තොත් you have to analyze it ඒක කොහොමද කරන්නේ through software so we actually give you access to the software and also above everything our degree program is accredited from the state කියන්නේ government කියන අදහස so we got the accreditation from the state as well so coming to the curriculum ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මොන වගේ curriculum එක අද තියෙන්නේ මොනවද ඉගෙන ගන්න කියන එක so in very brief these are the modules or the subjects you will be learning so in an academic year එකක් කියලා කියන්නේ සමහරකට ජනවාරි ඉඳන් දෙසැම්බර් නෙවෙයිලා මේගොල්ලන්ගේ semester එක පටන් ගත්තොත් අප්‍රේල් ඉඳන් ඊළඟ අප්‍රේල් වෙනකම් so in an academic year there are 2 semesters හැම academic year එකටම there are 2 semesters a semester is 6 months කියන්නේ 6 months ම ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි ඒ 6 months වල you get the study leave the vacation examinations academics එක අර ඔක්කොම එකතු වෙලා you get to like one semester is 6 months so in your first year for semester ඔයගොල්ලන් enroll වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න මේ subjects 4 introduction to psychology biological basis of psychology research methods and cognitive psychology මේ 4 ඉගෙන ගන්නවා ඊට පස්සේ second semester එකට එනවා so in the second semester you have social psychology motivation and emotion research methods 2 and cognitive psychology 2 මේ හැම subject එකකම ළමයි අපි evaluate කරනවානේ දැන් ඔයගලන්ට grade එකක් දෙන්න ඕනේනේ so each of these subject මේ හැම subject එකකටම ළමයි තියෙනවා CA component එකකුයි let me take a white screen and write it CA components තියෙනවා CA කියලා කියන්නේ continuous assessment CA1 කියලා එකක් තියෙනවා CA2 continuous assessment 2 කියලා එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ finals තියෙනවා finals is always a paper ළමයි finals exam එක තියෙනවා මේ ඔක්කොගේම එකතුව සමාන වෙනවා 100% හරිද and මේ CA කියලා කියන්නේ continuous assessments it can be a report a presentation a debate a research එක වර්ගයේ skills ඔයගොල්ලන්ගේ අඳුන ගන්න ළමයි CA එක subject එකෙන් subject එකට වෙනස් however most of the times a CA accounts for 20% ඔයගොල්ලන්ගේ total grade එකෙන් 120ක් තමයි එක component එකක් CA දෙවෙනි CA එකත් 120ක් final එක 160යි so the total comes up to 100% මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලන් අපි evaluate කරන්නේ මේ හැම subject එකකට මේක අදාළයි so year 1 year 2 complete කරාට පස්සේ you come to the year 3 and 4 ළමයි ඕගොල්ලන් psychology තෝරගන්නේ ළමයි ගොඩක් වෙලාවට okay I want to be a clinical psychologist ළමයි හැමෝටම වෙනකොට ඕනි clinical psychologist කෙනෙක් වෙන්න clinical psychologist කෙනෙක් කියන්නේ කවුද සායනික මනෝවිද්‍යාඥයෙක් like it's where you talk to people and identify and give a clinical diagnosis දැන් කෙනෙක්ට උණ හැදිලා ගියොත් එහෙම ළමයි we can give a diagnosis නේ what pneumonia එහෙම නැත්නම් corona what influenza ඒ රෝග විනිශ්චය කරනවානේ ඒ වගේ මානසික රෝග විනිශ්චය කරන කට්ටියට අපි කියනවා කවුද clinical psychologist කෙනෙක් කියලා. ඒකට හැමෝම වෙන්නේ මොන idea එකෙන්ද? හරි. මම clinical psychologist කෙනෙක් තමයි වෙන්නේ. You don't need to become a clinical psychologist. එතකොට first and second years අපි කියන්නේ ළමයි take it easy. ඒ කියන්නේ ලේසියෙන් ගන්න නෙවෙයි but මම clinical psychologist කෙනෙක් වෙනවා කියලා හිතාගෙනම කරන්න ඕනේ. පළවෙනි අවුරුදු දෙක ගන්න ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන් මොන වගේ පැත්තටද ඇත්තටම කැමති කියලා. So at the end of your second year ළමයි අවුරුදු දෙක complete කරනකොට you have learned the basics of psychology. Abnormal psychology වල ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නවා රෝග පිළිබඳව. Psychology of personality කියලා කියන්නේ තමන්ගේ සහ අනිත් අයගේ personality පෞරුෂත්වය. කොහොමද චූටි කාලේ ඉඳන් develop වෙන්නේ වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? Skills development in psychology මොන වගේ skills ද කෙනෙකුට ඕනේ කොහොමද develop කරගන්නේ?
ඊට පස්සේ අපි උගන්වනවා cognitive psychology කියලා කියන්නේ ඔයගලගේ මොළයේ කොහොමද function වෙන්නේ. අපි hina වෙනකොට මොන වගේ neurotransmittersද secrete වෙන්නේ. නිදා ගන්නවා කියන්නේ ඒකේ තියෙන psychological mechanism එක මොනකක්ද? scientific mechanism එක මොකක්ද? So these things you learn in cognitive psychology. ඊට පස්සේ ළමයි in applied psychology it's very important you will be taught how to apply psychology. Applied psychology වලින් අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගත්ත subjects එක එක job markets වලට එහෙම එක එක disciplines වලට apply වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්නවා applied psychology වලදී. So once you properly study හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අවුරුදු දෙක by the beginning of third year එකේ මුලට වෙනකොට you have a very good idea on who you want to become. මෙච්චරක්කල් first අපි ඔක්කොම batches we have 6 batches. ඒ batches 6ටම දැන් අපි third එකේ ඉන්නවා batch 4 වෙනකම්. Now they kind of know like මට මෙයා තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ idea එක තියාගෙන when you come to your third and fourth years මේ කහ පාටින් මම indicate කරලා තියෙන්නේ ඒවට අපි කියනවා elective modules කියලා. electives කියලා කියන්නේ මේ සුදු පාට subjects දෙක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. Dissertation 1, test and measurements 1 you have to do. මේ subjects තුනෙන් ඔයා කැමති subjects දෙක ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති දේ නෙවෙයි මං කැමති වෙන්නේ. So I will be doing the subjects I like, you will be doing the subjects you like. So that is there in the third and fourth years. ඒ option එක ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා 3 වෙනි සහ 4 වෙනි අවුරුදු වලදී. Okay, so this is like in very brief, this is our curriculum. This is what you will be learning in the 4 years. අවුරුදු 4 ඇතුළත ඔයගලන් ඉගෙන ගන්න දේවල් තමයි මේ. හරි. So when we are teaching you, අපි ඔයගලන්ට උගන්වනකොට we are not only focusing about your individual skills. අපි ඔයගලන්ව evaluate කරන ක්‍රම තියෙනවානේ. How do we evaluate? We give you reports, as I told you, presentations, discussions, ඔයගලන් field work කරලා ඉගෙන ගන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. තව පොත්පත් කියවලා ඉගෙන ගන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. However, අපිට ඕනේ ළමයි ඔයගලන් skilled කෙනෙක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ job එකක් ඔයාව හොයාගෙන එන තැනට, like to make you like competent and skilled. So here we are focusing upon the individual skills and team skills. I team skills ඕනේ. සමහරක් කට්ටිය කැමතිනේ අනිත් එක්ක වැඩ කරන්න. But however, when you go to an office organization එකට ගියාම can you work as one individual? Okay, I muted. Not background music there. Okay, so we are focusing upon individual skills and team skills. Team එකක් විදියට කොහොමද වැඩ කරන්නේ? Individual skills කොහොමද develop කරන්නේ? So in this degree program we are focusing upon both. Individually. ප්‍රශ්නයක් අහුවම උත්තර දෙන්න මුලින්ම චුට්ටක් බයයි. ලැජ්ජයි, වරදීද? But we always encourage questioning ළමයි. We don't laugh at you. We don't put you we don't make fun of you. We don't look down upon you. We can එහෙම විහිළුවට ලක් කරන්නේ නැහැ. So you can always ask questions and we love questioning. If you have questions, ask us. We are more than happy to support you. And we got presentations, individual presentations, so that you will gather data. We have a presentation එක හදලා present කරනවා. එතකොට ළමයි confidently තව කෙනෙක් ඉස්සරහා කොහොමද කතා කරන්න කියන එක ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. And we got debates. සමහරක් වෙලාවට බයයිනේ. You have a perspective, stance. කියන්නේ ඔයාට එක දෙයක් ඔයා හරි කියලා හිතන දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක කියන්න බයයි. අනිත් අය මොනවා හිතයිද දන්නේ නැහැ. You don't have to do that. So using debates, we are teaching you how to properly justify your stance or perspective. ඔයගලගේ අදහස කොහොමද තව කෙනෙක් ඉස්සරහා justify කරන්නේ. And you will be doing portfolios. All of you have to make a portfolio. ඒක ගැන වෙනම session එකක් අපි කරනවා ළමයි. portfolio එකක් කියන්නේ ඔයගලන් මෙච්චරක් අවුරුදු 4කදී ඔයගලන් කරපු දේවල්, ඉගෙනගත්ත දේවල්, skills, ඔයගලන් participate කරපු competitions මේ ඔක්කොම එකතු කරලා you make a portfolio. So one day when you actually go to the job market, interview එකකට යනකොට you can take it and you can be like, so this is my 4 years of work. Transcript එකක් තියෙනවා. ඔයගලන් අවුරුදු 4ක ඉගෙන ගත්ත දේ, earn කරගත්ත දේ පෙන්නන්න ඔයගලන් degree transcript එකක් හම්බ වෙනවා. But you can of course show the portfolio.
Yeah, and of course we use videos to develop empathy. තව කෙනෙක්ගේ අදහස තව කෙනෙක්ගේ එයාගේ පැත්තෙන් තීරුම් ගැනීමේ හැකියාව ඇති කරන්න we use videos. And of course we focus on the team skills as well. Group works දෙනවා. You can fight with each other, you can scold each other, doesn't matter, but still at the end of the day you have to give the results. So group works actually is a very good chance for you to develop your team skills. And then you got presentations, like group presentations, again debates and role play. So this is how we intend on. There's much more other methods lamai මීට වඩා තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. But in very brief, this is how we intend on developing your individual skills and team skills. Okay. So what can you do after completing the KIU psychology degree? Psychology degree එක KIU එකේ කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? So දැන් අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටිය ඩිග්‍රී එකක් කරන්නේ ඇයි? හොඳ ජොබ් එකක් කරන්න. සල්ලි ඕනේ හින්දා. And that is a good answer ළමයි. දැනුම වැඩි කරගන්න okay දැනුම වැඩි කරගන්න හොඳයි. But then again at the end of the day you want a better future for your family, you want a better future for you. So yeah, people want a good job. So I will be talking about career opportunities and also I will be talking about postgraduate opportunities. Postgraduate කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන් undergraduate පැටියෝ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් degree එකක් පටන් ගත්තාම you become an undergraduate. ඊට පස්සේ you can actually do postgraduate studies. ඒ කියන්නේ masters, MPhil, PhD. degree එක ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් chances ඒ කියන්නේ options දෙකක් තියෙනවා. Either you can do a job or you can do a postgraduate studies or there's a third option. Part-time postgraduate qualifications තියෙනවා. You can study while learning. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ postgraduate studies ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන් තව රස්සාවක් කරන ගමන්. So දැන් අර ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නේ clinical psychologist කෙනෙක් වෙනවා කියලානේ. ඒවා වැටෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් hospital settings වලදී. Give me a second. My mouse is not working. Okay. Okay. These are some of the settings you can work in. මේ මං දාලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට KIU එකෙන් දෙන psychology degree එක කරලා යන්න පුළුවන් settings කිහිපයක්. අපි පළවෙනියෙන්ම ගමු academic setting එක. කියන්නේ අධ්‍යාපනික setting එකක් ගත්තොත් එහෙම if you get a first class honors or a second upper, it's going to take a lot of hard work ළමයි. කවුරුත් නිකන් degree එකක් දෙන්නේ නැහැ නේ ළමයි. You have to work hard. But if you work hard, you can get a first class honors and a second upper and you can become a lecturer. And you can become a teacher. Teacher කියලා කියන්නේ not in just maybe a local school. You can become a teacher who teaches psychology for London A levels. You can become a teacher in an international school. International schools වල ළමයි දැන් අපේ local schools වල කොහොමද තියෙන්නේ? Bio, maths, commerce, arts. ඒ stream එකනේ තියෙන්නේ. However, in London A levels, you learn psychology. Psychology offer කරනවා. So you can actually become a teacher there. And you can become a career guidance counselor. Career guidance counselor කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ළමයි. They help you to figure out who you want to become. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේක අපි ළමයි ගොඩක් වෙලාවට A level stream එක තෝරගන්නේ මොකකටද? මට A 10ක් තියෙනවා එහෙනම් bio. එහෙම නැත්නම් maths. commerce කරනවද පිස්සුද? A level O level වලට A 10ක් තියෙනවා මේ commerce කරනවද? එහෙම නෙවෙයිද අපි හිතන්නේ. That is how we think and that is wrong. That is where a lot of people go wrong. People have to select their A-level stream depending on their capacity and the skills, capabilities. ඒගොල්ලන්ට තියෙන හැකියාව අනුව නෙවෙයිද තෝරගන්න ඕනේ stream එක. එකට එක හේතුවක් තමයි ළමයි අපේ ඉස්කෝලවල we do not have career guidance counselors. අපිට පොඩි කාලේ ඕන වෙන්නේ කවුද? doctor, teacher, lawyer, nurse, forces, තව කවුද? අර හරි පොඩ්ඩයිනේ ළමයි අපිට ඕනේ වුණේ. එහෙනම් බැංක් එකකට යනවා, accountant කෙනෙක්. So we actually knew only about very small number of job opportunities. But career guidance counselors in schools and they also in universities. School level, universities in career guidance counselors help students to figure out who they want to become. So one day if you
do this psychology degree program at KIU, and one day if you want to like help students who do not know who they want to become, you can become a career guidance counselor, and then you can become a counselor. Counselor ge career guidance counselor ge wenasa thiyenne, counselor is the person who helps people to figure out their personal problems. ඒ කියන්නේ දැන් career guidance counselor දාව කරන්නේ ඔයගලන්ට job මොන වගේ දෙයක් ඔයාලට ගැලපෙන්නේ කියන ගැන idea එකක් ගන්න. counselor කෙනෙක් ඔයගලන්ට දාව කරනවා ඉස්කෝලවල වලදී ප්‍රශ්න එනවනේ ළමයි එක්කෝ යාළුවෝ තරහ වෙනවා ගෙදර ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. So counselors help you to balance it. And educational psychologists help in developing curriculums. ඒ කියන්නේ curriculum එකක් ගොඩක් වෙලාවට when we are talking about the local curriculums in schools, we are focusing on studying by heart. එකනේ by hearting something කටපාඩම් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකටනේ එහෙම නැතිව කොහොමද වෙනස් කරන්න කියන එකට input එකක් ඇත්තටම දෙන්නේ educational psychologist ලා. And industrial settings. හිතනවා ගන්නන්න කැමති නැහැ කියලා. Then of course you can go into industrial settings. You can become an industrial psychologist, you can become an organizational psychologist, එතනත් counselors ලා ඉන්නවා. And if you want, you can become an HR person as well. But HR person කෙනෙක්ගේ industrial organizational psychologist ලා අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ළමයි. So HR personal කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම what they do is they look into recruitment and selection, අපි ඒගොල්ලන් interviews call කරනවා, payrolls හදනවා, performance appraisals කරනවා. Those are the work of HR people. However, organizational and industrial psychologists are there to support people so that they can perform their best. Again, office එකදී කොහොමද තමන්ගේ උපරිම office එකට දෙන්නේ? ඒ වගේම office life එකයි personal life එකයි balance කරන්නේ කොහොමද? So industrial psychologists and organizational psychologists help in that. And hospital settings. People really love going into hospital settings. If you like, if you're someone like that, you can become counseling psychologist, you can become counselors, you can become health psychologist, and the most popular option is what? Clinical psychologists. And apart from all these options, lamai, you can work in NGOs, you can become researchers. Then corona gan hitanako, corona gan unat kocharak research karnawada lamai, medical research hitanako. So you can actually go into this research. With api research component එක start from the first semester itself. පළවෙනි semester එකේදීම අපි වල research ගැන හොඳ අවබෝධයක් දෙනවා. So if you like research, you can become a researcher. You can work in rehabilitation centers. And lamai, actually when you do psychology, you don't have to restrict your options. ඒ කියන්නේ psychology කරාම අර එක option එකක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන අපි subjects ටික මම ඔයගලන්ට ආයෙ පෙන්නුවොත් එහෙම. Like, do you see like there's different options for you? What a clinical psychology තියෙනවා. Clinical පැත්තට යන්න ඕන. And then if you are like really curious about your brain, neuropsychology තියෙනවා. ඔයා කැමති අනිත් අයට උදව් කරන්න නම් then you get working with disabilities, you get psychosocial work and criminal psychology, forensic psychology තියෙනවා. So there are different options for you. මේ disciplines ඔක්කොම ළමයි ඔයගලන් ඉගෙන ගන්න හින්දා you don't have to restrict your like skills, capacities, job opportunities. You can apply for this wide variety of job opportunities that are available. ලංකාවෙත් available. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පිටරට යනවා නම් if you are going abroad, you can go there and apply for jobs as well. So I have actually put some links, lamai. I thought maybe it's not very ethical to put some, what can I say, the posts they put, advertisements, එක දානක ethical මදි වගේ, because it's like I'm not taking their permission. So I actually put some links. I will be sharing this presentation with you. So once you get this presentation, if you want, you can just copy paste the links to the tab එකට copy paste කරලා ළමයි you can actually see what are available. මෙතන මම දාලා තියෙනවා ලංකාවේ ඔයගලන්ට apply කරන්න පුළුවන් psychology related jobs. United Nations, they're actually taking so much of psychology graduates. You can go and work there. So all these links that I have put here, just click on those and have an idea. දැන් මම job එකක් කරන්නේ නැති වුණාට it's very good to have a good idea of the kind of jobs you can apply to. So ensure to just
click on these links and see what you can do. Okay. So we talked about the career opportunity. If you really Excuse want to me, study, miss. yeah. Yes, madam. Did you share the screen? Yes, I have, and I cannot see, madam. okay, I can actually see that I have shared it, child, because there's like a red color line that is appearing in my screen when I share it. Itiri kattiya, can you see it? Because from my end, I have shared it. Others who have such a problem? Now we can see. Yeah, okay. I'm sorry, child. So maybe once I share the slides with you, and if you have a question from my presentation, the slides, you can maybe like. I think there's an issue in my device, miss. I think. Okay, I'm really sorry that I Okay. can't out, Okay, but you no can matter. actually have a, no, that is fine, child. Or ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, if you have a question, you can maybe message our Facebook page and then ask, and I will actually get your question from them, and I will be more than happy to help you out. Okay, thank you. Okay. So once you do a bachelor's degree ළමයි, අර disciplines ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවානේ. So it's like, okay, mata clinical done, counseling the, organizational the. So there are a lot of disciplines. එතකොට disciplines කියලා කියන්නේ subjects. Postgraduate එකකදී දැන් degree එකක් කරලා masters එකකට MPhil එකකට PhD එකට යනවා කියලා කියන්නේ you kind of narrow down your interest. Degree එක second year එකේදී you know what kind of a job you want to do. අවුරුදු දෙක ඉවර වෙනකොට තේරෙනවා. So අවුරුදු 4 ඉවර කරාට පස්සේ a lot of students have selected one discipline. ඒ කියන්නේ clinical counseling, they are like bit similar එක වගේ. ඒ වුණාට අවුරුදු 4 ඉවර කරාට පස්සේ you are very well aware of, yes, similar තමයි, but you understand the differences. So once the students make a decision, okay, clinical is my field, counseling is my field, to learn more about that discipline, they do the masters. වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් they do a master's program. ලංකාවේ ළමයි there's a MPhil program. දැන් bachelor's degree එක තියෙනවා, ඒක ඉවර කරාට පස්සේ you can do a masters. හරිද? masters එකට පස්සේ ළමයි MPhil එක තියෙනවා, PhD එක තියෙනවා. So MPhil is bit higher than the masters and standard wise bit lower than the PhD. Okay, and in the Colombo University, you got the MPhil program in clinical psychology. That is a very good degree program, Lamai. If you can get yourself enrolled, you can apply for this MPhil program in clinical psychology offered by the University of Colombo. And then there's a lot of master's programs offered. ඒ කියන්නේ තවත් අනිත් private cities වලින් එහෙම නැත්නම් තව government universities වලින් ළමයි offer කරන masters programs තියෙනවා. ඒ ඕනම එකක් ඔයගලන්ට follow කරන්න පුළුවන්. PhD programs ලංකාවේ තියෙනවා. PsyD programs ලංකාවේ නැහැ. හරිද? So these three options, MPhil, masters and PhD, you can do within Sri Lanka. ලංකාවේ ඉඳගෙන පිටරට යන්නේ නැතුව you can do. රට ගිහිල්ලත් කරන්න පුළුවන් ළමයි master's program, MPhils, PhDs, all are there. But this PsyD program stands very special. This stands out. PsyD කියලා කියන්නේ psychology, clinical psychology වලට specialize වෙච්ච PhD එකක්. In a PsyD program, for 5 years, you will be working in different hospital settings, dealing with different patients. The මානසික රෝග ගත්තොත් එහෙම තමයි there's like 400 odd mental disorders. එතකොට මේ හැම එකක් ගැනම clinical practice එකක් ගන්න අපි PhD එකට කියනවා PsyD program එකක් කියලා. So all of these are postgraduate opportunities you can apply for. Okay. So I'm actually like done with what I had to tell you. So I briefed you about our curriculum and I told you about the job opportunities that are available in Sri Lanka and in abroad as well, and what kind of postgraduate opportunities are available. So I hope now you know what you got yourself into. මම දැන් හිතනවා ඔයගලන්ට අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා. මේ degree program එක කොයි වගේ program එකක්ද, ඒ වගේම මේක කරලා කොයි වගේ කෙනෙක්ද වෙන්න පුළුවන් කියන එක ගැන idea එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. And most of the times my students say, Madam English Yamari, so it's going to be a problem. Don't think like that, because
You do a degree ඉගෙන ගන්නම විතරක් නෙවෙයි. You need to develop these skills ළමයි. So if you want to do a small job, stay in Sri Lanka, එක තැනකට කොට වෙලා ඉන්න ඕන නම් සමහර විටක සිංහලෙන් විතරක් ඉගෙන ගත්තොත් ඇති. But learning in English gives you so much of opportunities where you can go to any place in the world. ලෝකේ ඕනෙම තැනකට ගිහිල්ලා ඕනෙ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. And don't let this language problem hold you back ළමයි. ඉංග්‍රීසි බෑ කියන එක හරි බෑ. හරි කමක් නැහැ. පුළුවන් කරගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්? Try. So because maybe you might think okay, so she was talking in English, lectures of English, මට ඉංග්‍රීසි බෑ, හරි බෑ. Please don't think like that, because these loan schemes that you have applied for gave you better chance at life lamai. So please make use of this. Not many people get chances at life. ගොඩක් කටියට ළමයි second chances හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරිම අඩුයි. ඊනට ඔයගලන්ට මේ chance එක හම්බ වෙලා තියෙනවනේ. So make sure that you take the maximum benefit, maximum use of it. Don't just let go of it. I really hope that you learned something from my session, and if you have questions, please ask about it maybe towards the end of the session. Q&A session එකේදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. I'm more than happy to support you, help you, guide you. So I wish you very all the best, and I'm sure this will be one of the very best decisions you have taken in your life. මං හිතනවා ඔයගලන් KIU එකත් එක්ක join වෙලා psychology තෝරගත්ත එක ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ ගත්ත හොඳම තීරණයක් වෙයි කියලා. So wish you very all the best. So now Madam Dilhara will talk to you. She will be doing the next session. Okay, can you all see my presentation now? Yes, madam. Okay. Let's discuss the preparation of the interview. Or let's prepare for the online interview. අපි කතා කරන්නේ interview එකට prepare වෙන විදිහ ගැන. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් අයට ප්‍රශ්න තිබුණා. සමහර ගොඩාක් ළමයි අපිව contact කරලා ඇහුවා interview එකට කොහොමද prepare වෙන්න ඕන, මොනවද අපි ලෑස්ති කරගන්න ඕන documents කියලා. So let's discuss about the online interview. Okay? So documents to be submitted at the online interview. Ministry will divided you into two parts. First one is school candidates and the second one is private candidates. If you are a school candidate, you have to submit the following documents. The first one is printed copy of the submitted application with your signature and the signature of the principal. එතකොට මේක මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ? Printed copy of the submitted application form කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඕගොල්ලොන්ට මේ වෙනකොට ඕගොල්ලොන්ගේ email එකේ තියෙනවා PDF application form එකක් ඕගොල්ලෝ fill කරපු. මේ කියන්නේ document එක ගැන පුතා. So you have to submit the printed copy of the application form with your signature and also the signature of the principal. එතකොට second document එක තමයි copy of NIC or passport with the signature of the principal. අපි ගොඩාක් අය මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්නේ NIC එක. එතකොට NIC එකේ photocopy එකක් ගන්න.
ඒකත් මේ application form එකත් එක්ක ඉස්කෝලේට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒකත් principal ට කියලා signature එක තියාගන්න ඕනේ. signature එකත් එක්කම stamp එක seal එක තියාගන්න ඕන. And the third document is the copy of GCE A-level certificate with the signature of the principal. And the A-level certificate also with the signature of the principal. And the fifth document is if you have passed common general test in a different year, you have to submit that result sheet as well with the principal signature. And original of the school leaving certificate and also the birth certificate. Birth certificate එක පුතා original උනත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මෙතන නම් දාලා තියෙන original birth certificate කියලා. But it doesn't matter original ද මේ එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන copy එකක්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ school candidates. එතකොට ඒ වගේමයි private candidates ලාත් මේ කියන documents ටිකම JP කෙනෙක්ගෙන් signature එක අරගෙන ළඟ තියාගන්න උවමනයි මේ වෙනකොට. එතකොට මම මේ documents වල sample ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ application form එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ පුරවලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. එතකොට මේ application form එකේ page number 3. page number 3 එකේ තියෙනවා ඔයාගේ signature එක දාන්න date එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ applicant ගේ signature එකයි එයා signature එක දාපු date එක දාන්න තැනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ page number 4 වල තියෙනවා principal ගේ signature එක දාලා එයාගේ එහෙම නැත්නම් principal ගේ stamp එක තියන්න තැනක් එහෙම නැත්නම් seal එක තියන්න තැනක් මේ application form එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පුතේ principal ඉස්කෝලේ නැත්නම් principal බලය පවරන කෙනෙක්. ඒ කෙනා vice principal වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් teacher කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ ඉන්න. එහෙම කෙනෙකුටත් මේක sign කරන්න පුළුවන්. හැබැයි principal බලය පවරපු කෙනෙක් විය යුතුයි. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට NIC එකත් photocopy එකක් අරගෙන ඒකත් ඔය school candidate කෙනෙක් නම් ඉස්කෝලේ principal අත්සන් කරන්න උවමනයි. ඔය private candidate නම් මෙතන JP කෙනෙක්ගේ signature එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා O level certificate එක, A level certificate එක මේ හැම එකම photocopies අරගෙන ගිහිල්ලා principal ට කියලා සහතික කරගන්න. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් ළමයින්ට ප්‍රශ්න තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ awareness program එකට සම්බන්ධ වුණ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේක ඉස්කෝලෙන් ගත්ත O level A level සහතික වෙන්න බෑ කියලා. නමුත් ඒකේ තියෙනවා නම් මේ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියලා ගහලා Department of Examination Sri Lanka කියලා ගහලා තියෙනවා නම් ඒක අර ඔයාලා examination department එකට ගිහිලා ගන්න කහ පාට එකම විය යුතු නැහැ. මේ වගේ එකක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ photocopy එක principal sign කරලා ඒක සත්‍ය පිටපතක් එහෙම නැත්නම් true copied කියලා සහතික කරලා තියෙන්න ඕන. certify කරලා තියෙන්න ඕන. And we need the original certificate of your school leaving certificate. Original school leaving certificate එක අපිට ඕන. ඒක photocopy එකක් වෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඒක true copy කරපු එකක් වෙන්න බෑ. We need the original document. And also the birth certificate, original or photocopy. එතකොට ඒක certify කරගන්න උවමනා photocopy එකක් නම් ඔයාගාව තියෙන original එක නෙවෙයි නම් ඒක කාට හරි කියලා certify කරලා තියාගත්තොත් ඒක වඩාත් හොඳයි. ඊපස් මං කිව්වා private candidates ලාත් ඔය ඔක්කොම කියපු documents JP කෙනෙක්ගෙන් sign කරලා තියාගන්න ඕන පුතා. මං ආයේ documents ටික මතක් කරන්නම්. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ෆොටෝ එකක් හරි ගහ ගන්න ඕන කියලා හිතන අමතක වෙයි කියලා හිතන ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් ෆොටෝ එකක් හරි ගහ ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන printed copy of the submitted application with your signature and the signature of the principal. If you are a private candidate, get the signature from the JP. And copy of NIC
or passport, that also you have to get the signature from the principal or the JP. And also we need A-level and O-level certificate copies. That also you need to get the signature from the principal, or if you are a private candidate, signature from a JP. And if you have passed common general paper in a different year, copy of the result sheet certified by the principal or JP. If you are a private candidate, get the signature from JP. An original of school leaving certificate and also the birth certificate. Then how to send your documents to the ministry? දැන් ගොඩාක් අය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද දැන් මේ ඔක්කොම අපි ගත්තා අපි මේවා ස්කෑන් කරගත්තා එහෙම නැත්නම් අපි මේවා පැහැදිලි ෆොටෝස් ගහගෙන තියාගෙන ඉන්නවා දැන් කොහොමද අපි මේවා යවන්නේ අපිට මුකුත් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් හම්බුනේත් නැහැ හැබැයි යවන්න කියනවා. ඉතින් කොහොමද දැන් මේ ටික යවන්නේ? You should submit scanned copies of above mentioned documents at the online interview via an email before the online interview. Online interview එකට කලින් තමයි මේ documents ටික ඔයගොල්ලෝ email එකක් හරහා තමයි යවන්නේ. ඒතර කෝ email address එකක්? An email address will be provided for each applicant and it is mentioned in the email call for interview. ඔයාලට interview date එක දාලා එන email එක ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ මේ email address එක. ඔයගොල්ලෝගේ documents යවන්න ඕන email address එක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ interview date එක දාලා එන email එකේ. මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝගේ emails check කරා නම් දකින්න නැති ඔයගොල්ලන්ට ministry එකෙන් email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 7 වෙනිදාට කලින් reply කරන්න කියලා. ඒකේ link එකක් තියෙනවා ඒ link එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා මොන device එකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ interview එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා select කරන්න. and ඊළඟට තියෙනවා Microsoft Teams එකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ interview එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එක yes කියලා දාලා submit කරන්න පුළුවන්. එක no කියලා දාපු කෙනෙකුට alternatives එනවා. මොනවාද වෙන Microsoft Teams නෙවෙයි නම් මොනවාද තියෙන්නේ? WhatsApp, Viber, එතන third option එක විදිහට තියෙනවා come to the ministry. ඔය options තුනෙන් එකක් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕක ඔයගොල්ලෝ පෙබරවාරි මාසේ 7 වෙනිදාට පෙර. එහෙම නැත්නම් මේ මාසේ 7 වෙනිදාට පෙර ඒ ඊමේල් එකට reply කරොත් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට interview date එකයි මේ documents යවන email එකයි ලැබෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ email එකට on or before 7th of this month reply කරන්නම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් interview එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් ministry එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. And if you fail to submit all the relevant documents, you will consider as a pending student. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මම අර කියවනේ documents වර්ග 7ක්. ඒ 7ම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණොත් interview එකේදී ඔයාව consider වෙන්නේ pending ළමෙක් විදිහට. එතකොට දැන් ඔයාලට තියෙනවා නම් ගැටලුවක් අපි හිතමු school leaving certificate එක නෑ ඔයාගාව. හැබැයි ඒක සාධාරණ හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. School leaving certificate එක ඔයගොල්ලෝ A level apply කර මේ A level state university apply කරලා ඒක UGC එකට යවලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක consider කරන්න පුළුවන් reason එකක්. එහෙම එකක් ඔයගොල්ලන්ට ministry එකේ interview එක යනකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. තියෙන documents ටික ලස්සනට scan කරලා හරි photos ගහලා හරි ministry එකට send කරලා interview එකට call එක ගත්තාම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එතන ඉන්නේ madam කෙනෙක් හරි sir කෙනෙක් හරි නම් madam sir මගේ leaving එක මම මෙන්න මෙහෙම UGC එකට යවලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියයි හරි ඔයා ඒක ඇවිල්ලා අපිට ගෙනල්ලා බාර දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ස්කෑන් කරලා නැවත අපිට එවන්න කියලා මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මිනිස්ට්‍රි එකෙන් දෙයි. හැබැයි පුතේ මේ දවස්වල UGC එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ડોකියුමන්ට්ස් දෙනවා. ඉතින් මේ පොඩක් කෝල් එකක් දුන්නොත් එහෙම යවලා තියෙන කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්කෝලේ වහලා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකත් එක්ක සමහර පැති ලොක්ඩවුන් කරලා යන්න විදිහක් නැත්තම් එහෙම නැත්නම් ක්වොරන්ටයින් වෙනවා නම් කවුරු හරි. එතකොට යන්න බැහැනේ. ඒ වගේ රීසනබල්
ආන්සර් එකක් වා දුන්නොත් ඇයි නැත්තේ මේ ડોකියුමන්ට් එක කියලා අහනකොට ඔයගොල්ලෝ පිළිගත හැකි උත්තරයක් දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ඒක කන්සිඩර් කරලා බලයි. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයගොල්ලන්ට ડોකියුමන්ට් එක සබ්මිට් නොකර ඉන්න බෑ. ඒ කියලා ඒගොල්ලෝ දෙන ළඟම දිනයකදී ડોකියුමන්ට් එක ගෙනල්ලා සබ්මිට් කරන්න වෙයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේ process එකේදීම ඔයගොල්ලෝගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. So very important messages. Kindly check your emails daily. ගොඩාක් දරුවන්ට තාම පුරුද්දක් නැහැ email එක daily check කරන්න. ඒ නිසා ගොඩාක් important messages ඔයගොල්ලන්ට miss වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ නිතරම ඔයගොල්ලෝගේ මේ දවස්වල විශේෂයෙන් මේ දවස්වල උදේ නැගිටපු ගමන් කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ ටක් ගාලා ඔයගොල්ලෝගේ ඊමේල්ස් ටික චෙක් කරලා බලන්න ඉන්ටර්විව් එකක් ඇවිල්ලාද නැත්නම් ගිහින් මෙසේජ් එකක් මොකක් හරි ඇවිල්ලාද නැත්නම් KIU එකෙන් මොකක් හරි ඉම්පෝටන්ට් මෙසේජ් එකක් දීලාද කියන එක බලන්න. and මම ඔයාලට කලින් කිව්වා 7th වලට කලින් reply කරන්න ඕන ඊමේල් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අද 5 තව දවස් 2යි තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. ඒක ඊමේල් එක බලලා නිල් පාට තියෙන link එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා tick දාන්න එකක්. ඒක tick දාලා submit button එක ඔබන්න. ඒක තමයි ඒකට කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට the interview to evaluate your qualification has been scheduled to be held via Microsoft Teams, as I mentioned you earlier. You should participate for the interview by using your smartphone, laptop or a desktop machine with a camera. Camera එකක් තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් smartphone එහෙම නැත්නම් laptop එකේ අපිට camera එකක් එනවා. හැබැයි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ගත්තොත් කැමරා එකක් එන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අර වෙබ් කැමරා එකක් හදාගන්න වෙයි පුතේ. ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් නම් ඔයා මේ ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව් එකට පාටිසිපේට් කරන්නේ. They strictly recommend you to use the Microsoft Teams. If you have any difficulties to participate via MS Teams, you can use other alternative methods they have given you. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා ඒගොල්ලෝ alternative methods තුනක් දීලා තියෙනවා කියලා. WhatsApp, Viber and come to the ministry කියලා alternative methods තුනක්. ඒ තුන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ strictly කියනවා Microsoft Teams එකෙන් මෙන්න කියලා. මොකද Microsoft Teams වලින් එන අයට මුල් තැන දීලා තමයි ඔය alternative methods වල අය ගැන ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් Microsoft Teams app එක හරහාම එන්න බලන්න. ඒ වගේම ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ සිංහල හරි එහෙම නැත්නම් තමිල් හරි ඕගොල්ලොන්ට ෆැමිලියර් ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේම මේ ඉන්ටර්විව් එක it will take 3 to 5 minutes, not more than that. මේ ඉන්ටර්විව් එක වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නෑ. මිනිත්තු 3ක් 5ක් වගේ කාලයක් තුල ඉවර වෙනවා. ඒතර මොනවාද ඉන්ටර්විව් එකේදී අහන්නේ? What are the questions they will ask from you? ඒතර ඉන්ටර්විව් එකේදී අහනවා මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කියයි වාගේ identity එක තහවුරු කරන්න. ඔයාගේ නම, එතකොට ඒ වගේ පොඩි questions ටිකක් අහයි. එතකොට ඒ වගේ ඒවට හරියට උත්තර දෙන්න. එතකොට you have to show all the documents to the camera. ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් අර ඔයගොල්ලෝ scan කරලා documents ටිකක් යවනවනේ පුතේ. ඒ scan කරලා යවන documents වලට අමතරව ඒකේ තිබුණානේ documents ටිකක් copy certify කරගත්ත O level, A level, NIC එක මේව ඔයගොල්ලෝ copies certify කරේ. මේ තුනේ ඔරිජිනල්ස් උත් ළඟ තියාගන්න. විශේෂයෙන් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක, A level ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එක, O level ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එක මේ ටිකත් ළඟ තියාගන්න ඔරිජිනල්ස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් කැමරාවට ඔරිජිනල් එකක් පෙන්වන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඒ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ ගාව එක තියෙන්න ඕනේ. එතන ඔයගොල්ලෝ ගාව ડોකියුමන්ට් සෙට්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයා ස්කෑන් කරලා හරි පැහැදිලි ෆොටෝස් ගහලා හරි එහෙට ඊමේල් කරපු ડોකියුමන්ට්ස් ටික ඔයා ගාව තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව O level, A level සහ NIC එකේ ඔරිජිනල් ටිකත් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕන. සෙට්ස් දෙකක් ඒ වෙනකොට ඔයා ළඟ තියාගෙන තමයි මේ ඉන්ටර්විව් එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕන. එතකොට ඔය ටික කැමරාවට පෙන්වන්න කියනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ third question එක විදියට අහයි. ඔයාලා මේ application form එකේ තියෙන degree order එක change කරනවද? You want to change the degrees or not? If you want to change the degrees, they will ask you to submit a letter with the new order of your degree preference. ඒගොල්ලෝ කියයි ඔයගොල්ලන්ට මේ degrees ටික වෙනස් කරන්න ඕනද? හරි.
වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපිට ලියුමක් එවන්න අර ડોකියුමන්ට්ස් එවපු ඊමේල් එකටම තව ලියුමක් ලියලා ස්කෑන් කරලා එවන්න. ඔයාගේ අලුත් ඩිග්‍රී ඕඩර් එක එවන්න කියයි. හැබැයි පුතේ මේ අලුත් ඩිග්‍රී ඕඩර් එකක් ඔයා යවනකොට ඔයාව කෙලින්ම වැටෙනවා අපීල් ගොඩකට. එතකොට ඒකත් අර මං කිව්වා වගේ පෙන්ඩිං ළමෙක් විදිහට තමයි ඔයාව සැලකෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ සාධාරණ හේතුවක් නැතුව යාළුවා හින්දා හරි ඒ වගේ මොකක් හරි නිකන් හරි මගේ යාළුවා යන ඩිග්‍රී එකට මටත් යන්න ඕන කියලා අර ඔයාගේ කැමැත්තට නැතුව වෙන කාගේ හරි කැමැත්තකට මේක වෙනස් කර කර යවනවා නම් ඒ වගේ වැඩ මේ වෙලාවේ කරන්න එපා. එතකොට ඔයා දැම්මේ ඩිග්‍රීස් වලට කැමැත්ත පිළිවෙලටනේ ඔයාගේ. ඒ කැමැත්ත පිළිවෙලේම ස්ටික් වෙලා ඉන්න බලන්න. හැබැයි ඔයාට සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් වෙනස් නොකර ඉන්න එපා. වෙනස් කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඔයාව වැටෙන්නේ අපීල් ළමයි ගොඩට. එතකොට ඔය ටික තමයි දැනට අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඉන්ටර්විව් එක සම්බන්ධව. දැන් ඔයගොල්ලන්ට questions අහන්න පුළුවන්. You may ask the question now. Nilbala Rajapaksha, do you have any question, Puta? Nilbala? අපි මේ session එක ඉක්මනට ඉවර කරමු. ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා අහලා ඉවර කරගමු අපි. එරන්ද පියුමාල්? ඔව් නිල්බලා කියන්න. මැඩම් මේ අපි ස්කෑන් කරලා එවන ටික අපි එවන්නේ ඔරිජිනල් ටිකද නැත්නම් මේ අර ප්‍රින්සිපල්ට කියලා මේ සර්ටිෆයිඩ් කරගත්තරියද? ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එකේ නම් අපි දැක්කේ පුතේ ප්‍රින්සිපල්ට කියලා සර්ටිෆයි කරන ටික එවන්න කියන එක. නමුත් අවයාර්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සමහර ළමයින්ට කියලා තිබ්බා ඔරිජිනල්ස් උත් එවන්න කියලා. ඒ නිසාද? ඔව් එහෙම එකක් කිව්වා. අපටත් කොම්ප්ලිකේටඩ් පුතා. මොකද මිනිස්ට්‍රි එකේ ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ඩොකියුමන්ට්ස්. හැබැයි අවයාර්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අර වගේ දෙයක් කියලා තිබුණා. ඒක අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ WhatsApp groups වල ඉන්නවනේ. අපි හරියට මේක කන්සිඩර් මේ ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරන්න හරියටම through WhatsApp groups මේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඔරිජිනල්ස් ටික යවන්නද එහෙම නැත්නම් මේ true copy කරගත්ත ඒවා යවන්නද කියන එක අපි හරියටම ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp group එක හරහා message එක දෙන්නම්. හැබැයි දැනට අපි දන්න විදිහට student handbook එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පුතේ. මැඩම් එතකොට මේ අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකට් එකත් මේ ප්‍රින්සිපල්ට කියලා සර්ටිෆයි කරගන්න ඕනද? නෑ ඒගොල්ලෝ බර්ත් සර්ටිෆිකට් එක ගන්න නම් කිව්වේ නෑ සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඔරිජිනල් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් සර්ටිෆයි කරන්න අවශ්‍ය නෑ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔරිජිනල් එකක්ම දෙන්න බලන්න. එහෙම මොකද අවුලක් වෙන එකක් නෑනේ එහෙනම්. නෑ. ඒක thank you madam. එරන්ද? madam. Excuse me madam. ඔව් කියන්න. නිල්බලා? madam මගේ අර leaving certificate එක UGC එකට මම යවලා තියෙන government එකේ university එකට apply කරනකොට එතකොට දැන් අර interview එකට ඉල්ලලා තියෙන හින්දා මම ඒක කොහොමද ගන්නෙ? මම ඒකට reply එකක් දුන්නා. ඔයා session එකේදී අහන් හිටියද දුව? ගිහිල්ලා ගන්න කැඩි වගේ වුණේ. ගිහිල්ලා ගන්න. හරි. ගිහිල්ලා ගන්න යන්න එපා. හදිස්සි කරගන්න එපා. ඉස්සෙල්ලම UGC එකට call එකක් දෙන්න. මම number එක කියන්නම් ඔයාලට UGC එකේ ලියා ගන්න. හරි. note 112 හරි. note 112 675 854 හරි madam. ඔය number එකට call එකක් දෙන්න ඉස්සෙල්ලම call එකක් දීලා ඔයාගේ ගැටලුව පැහැදිලි කරන්න. එයාලා process එක මොකක්ද කියලා ඔයාට කියයි. හරි okay madam. Thank you. Welcome. එරන්ද? මැඩම් මේ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණයේ අර ලකුණු 30ට වඩා ඕනි කියන ඒක අපේ A level result කොලේ තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ අහපවමුෙන් මං කිව්වේ ඔයගොල්ලොන් ඉදිරිපත් කරන A level result sheet එක සමහර ඉන්නවානේ first shy second shy third shy ලියපු අය. ඒතර සමහර කෙනෙක් යාගේ first shy එකේ මේ පොදු පරීක්ෂණයට වාඩි වුණ නිසා second shy එකේ වාඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යා මේකට දාන්නේ second shy එකෙන්. එතකොට එයාගේ second shy result sheet එකේ පොදු පරීක්ෂණයේ ලකුණු නැහැනේ. ඒ වගේ කෙනෙකුට තමයි මම කිව්වේ
A level result sheets දෙකම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඔව්. එහෙම result sheet එකේ තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. Okay, madam. Thank you. සඳලි ආර්යවංශ සඳලි netme madam ඔව් madam මගේ application එක fill කරේ university එකෙන් ඒකේ මගේ address එකේ එක letter එකක් වෙනස් ඒ කියන්නේ කලල්ගොඩ ඒකේ first letter එක ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ නේද ඒක කියන්න කොහොමද print ඒකේ තියෙන්නේ දැන් කොහොමද තියෙන්නේ දැන් තියෙන කියන්නේ K වෙනුවට ඒ කියන්නේ කලල්ගොඩ මම ඉන්නේ ඒකේ H දාලා තියෙන K වෙනුවට ඒකේ issue එකක් වෙනවද හලල්ගොඩ වෙලාද ඒක ඔව් මම අහුවා එකට කෝල් කරලා නම් එකට ඒගොල්ලන් කිව්වා ඉන්ටර්විව් එකේදී කියන්න එහෙමයි දැනට ඔයගොල්ලෝ අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඒවා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද ඉන්ටර්විව් එකේදී කිව්වොත් ඔයාලට ඔක තව ඩ්‍රැග් වෙවි යනවනේ දැනට පුතා මේ අපි ඔයාලව ගෙදරට ලියුම් එවල ඔයගොල්ලෝව සම්බන්ධ කරගන්න අදහසක් නැහැ ඒ නිසා මට චූටි වෙලාවක් දෙන්න පුතේ හරි මැඩම් ඒකේ පුතේ මෙහෙමයි අපි දැනට ඕගොල්ලෝව මේ ලියුම් මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. තාම අපි ඕගොල්ලෝව ඊමේල් මාර්ගයෙන් තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ නිසා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔක ඔය විදිහට තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට යුනිවර්සිටි එක පටන් ගත්ත ගමන්ම යුනිවර්සිටි එකේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් අපි පුරවනවා. එතකොට ඒකේ ඔයගොල්ලෝ ඩේට්ස් ඒ විදිහට හරි ඒවා මේ මං කියන්නේ ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම හරි ඒවා දාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැනට ඔක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මැඩම් තව එකක් මම WhatsApp group එකේ නැහැ. ඒකට කොහොමද ඇඩ් වෙන්නේ? මොකක්ද ඩිස්ට්‍රික්ට් එක පුතා? කොළඹ. කොළඹ ඩිස්ට්‍රික්ට් එක. හරි. මට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වුණාම ඔයාගේ නම ඔයාගේ contact number එක සහ ඔයාගේ district එක. එහෙම තව අය ඇති මෙතන. මම මේ හැමෝටම කියන්නේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ තාම KIU official WhatsApp group එකකට add වෙලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ නම, ඔයගොල්ලෝගේ contact number එක සහ ඔයගොල්ලෝගේ අදාළ district එක. ඔයාව අදාළ වෙන district එක. ඔයාගේ application form එකේ තියෙන district එක. එහෙම නැතු ඔයා ඉස්කෝලේ ලියපු district එකවත් ඔයා දැන් ඉන්න තැනවත් එහෙම නෙවෙයි. හරියට බලන්න ඔයාගේ application form එකේ ඇති district එකක් ඔයා දාපු ඒ district එක මොකක්ද කියලා දාලා මට WhatsApp එකෙන් message එකක් එවන්න. මම දැන් මගේ number එක දෙන්නම්. අවශ්‍ය අය ලියා ගන්න. Note 77 00 33 901 බිංදුවයි 7යි 7යි බිංදු 2යි 33යි 901 බිංදුවයි 7යි 7යි බිංදු 2යි 33යි 901 ඔය කියන නම්බර එකට මං කිව්ව විදිහට නම ටෙලිෆෝන් නම්බර එක ඩිස්ට්‍රික්ට් එක ටෙලිෆෝන් නම්බර එක මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එකේ ඉන්නේ මැසේජ් එක යවන්න කියලා එවන්න එපා ටෙලිෆෝන් නම්බර එකක් ටයිප් කරලා එවන්න මැසේජ් එකේ ඒ විදිහට නම ටෙලිෆෝන් නම්බර එක ඩිස්ට්‍රික්ට් එක දාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වුණාම WhatsApp කරන්න අපි අදාළ ඇඩ්මින්ට ඔයගොල්ලෝගේ නම්බර්ස් ටික යවන්න හරි තව මොනවද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න Thank you madam Okay, welcome. තව ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉන්නවද? තාම එරන්ද ඔයාලට තාම ප්‍රශ්නයක් තව තියෙනවද මොකක් හරි පුතා? ප්‍රශ්නය අහලා ඉවර වෙච්ච අය අපි නිපුණිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? අපිට ප්‍රශ්න නැද්ද අද? මැඩම් මේ එතකොට අපේ මේ ලෙක්චර්ස් එහෙම පටන් ගන්නකොට කොයි කාලෙ විතර වෙයිද? ඔව් දැන් පුතේ මේ පාර අපේ මිනිස්ට්‍රි එකෙන් අපිට ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන විදිහට ඇප්ලිකේෂන් කවුන්ට් එක ගොඩක් තියෙනවලු.
ඒ කියන්නේ ගොඩක් ළමයි ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා මේ පාර. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතපු ඉක්මනට ඉන්ටර්විව් ඉවර කරගන්න අපිට බෑ. ඇප්ලයි කරපු හැමෝටම අපි ඉන්ටර්විව් එකක් මිනිස් එකෙන් තියන්න දැන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනි සතිය වෙනකම් ඉන්ටර්විව් යනවා. ඉන්ටර්විව් පටන් ගන්නෙ පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ මාසේ 10 වෙනිදා ඉඳන් අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනි සතිය වෙනකම් ඉන්ටර්විව් එක යනවා කියලා තමයි අපිට මිනිස්ට්‍රි එකෙන් ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ. සිංහල අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි පටන් ගන්නවා. Okay ma'am. Okay. තව ආයත ප්‍රශ්න තියෙනවද? සඳලි ආර්යවංශ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පුතා ඔයාට? චරිත් යොහාන් ප්‍රශ්න තියෙන අය අපි ඉක්මනට ඉදිරිපත් කරමු. මැඩම් ඔව් චරිත්. අපි අර ඕඩර් එක ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී ඕඩර් එක වෙනස් කරනවා නම් ඉන්ටර්විව් එක දවසට කලින් අපි ඒ ඕඩර් එක කලින් ළඟ තියාගෙන ඉන්න ඕනද? නැත්නම් ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ ලෙටර් එකක් ඔයා ඩිග්‍රී එක ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකේ තියෙන ඕඩර් එක උඩ පහළ ගෙනියනවද කොහොමද? ඔව් ඒක වෙනස් කරන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව අමතර ඩිග්‍රීස් වගේක් ඇතුළත් කරන්නත් ඕනේ. එහෙම කරනවා නම් ඒක ඉන්ටර්විව් දවසේ ලෑස්ති කරන් තියෙන්න ඕනේද? නැත්නම් ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ වෙනම ලෙටර් එකක් වශයෙන් නෑ ඒක නෑ ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට කලින් ඕන නම් ලියුමක් ලියලා තියාගන්න. ඒක නම සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකේ වෙන එකකට මාරු වෙලා යනවද කොහොමද පුතා? සයිකොලොජි එක සෙකන්ඩ් එකට දාලා ෆස්ට් එකට බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයාට ඒක ඔයා ඒකට ලියුම ලියලම තියාගන්න. ලියුමක් ලියලම තියාගන්න. ඔයාගේ මුලින්ම දාන්න ඔයාගේ නම, NIC නම්බර එක, A level index number එක දාලා I want to change my degree orders එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් ඔයා ලියනවා නම් මට මගේ ඩිග්‍රී අනුපිළිවෙල වෙනස් කර ගැනීම පහත පරිදි වේ හරි මොකක් හරි වගේ එකක් දාලා සාමාන්‍ය ලියුමක් ලියන්න. අර ප්‍රොපර් ලෙටර් එකක් වෙන්නත් ඕන නෑ. සාමාන්‍ය විදිහේ ලියුමක් ලියලා ඒකත් අරක වටම ඇටච් කරලා දැම්මත් කමක් නෑ. ඒ වෙලාවෙම. ඒ කියන්නේ ඒක ස්කෑන් කොපි එකක් විදිහට නැත්නම් ෆිසිකලි යවන්න ඕනේ. ස්කෑන් කොපි එකක් එවන්න. ෆිසිකලි දැන් ගන්නෙ නෑනේ මුකුත් තාම. ඉතින් ස්කෑන් කොපි එකක් ඔයා අරගත් එක්කම ඇටච් කරලා එවන්න. හරි. ඊට අමතරව ඒක ලියන්න ඕනේ කාගේ හරි ඇඩ්‍රස් එකක් මත. ඒ කියන්නේ KIU එක මත ඇඩ්‍රස් එකද නැත්නම් නෑ KIU එකට නෙවෙයි. අධ්‍යක්ෂිකා ශිෂ්‍ය ණය අංශය. අධ්‍යක්ෂිකා ශිෂ්‍ය ණය අංශය. හරි මැඩම්. ඩිරෙක්ටර් ස්ටුඩන්ට් ලෝන් ස්කීම් කියලා දාන්න. මගේ අස්සන මත යවුවම හරිනේ මැඩම්. ඔව් ඔයානේ දරුවෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. Thank you. Okay, welcome. සඳලි මැඩම් දැන් අපි ඩිග්‍රී ලිස්ට් එකේ දාලා තියෙන ඩිග්‍රීස් වලින් දැන් පළවෙනියට දාලා තියෙන සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එක නම් අපිට ඒක ගොඩක් දුරට එනව නේද? ඔව් ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලෝ සලකා බලන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි තේරීම. පළවෙනි තේරීම දෙන්න ඔයාගේ සෙට් ස්කෝර් එක ප්‍රමාණවත් නැත්තම් යනවා දෙවෙනි තැනට. ඔය කියන විදිහට 3ක් විතර සලකා බලයි පුතා. ඉතින් එතනින් එහාට නම් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝගේ ඩිග්‍රී උඩ පහළට තිබ්බත් කොහමද 3 4ක් 5කට ස්ටික් වෙනව ඇරෙන්න ඔය පහළට ගොඩාක් යන්නේ නැහැ. මැඩම් මගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ දාලා තියෙන ඩිග්‍රීස් 3යි. ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතා. 3ක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හරි මැඩම්. thank you. Okay, welcome. Excuse me madam. මැඩම් අපේ අර දැන් සයින් කරන්න අපේ භාරකාරයා නැත්තම් තාත්තා හරි එතකොට තව අර තවත් කෙනෙක් එන්න ඕනනේ 55ට අඩු හරි එහෙම සයින් කරන්න. එතකොට මේ මගේ සහෝදර සහෝදරිය. ඔව් මේ දැන් භාරකාරයා විදිහට අත්සන් කරන එක්කෙනාම අරකෙදි අත්සන් කරන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ මේ ඕකේද? ලෝන් එක ඒ කියන්නේ ලෝන් එක ගන්න එකේදී මේ අපේ අර තාත්තගේ ක්‍රෙඩිට් එකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙහෙමයි පුතා. අවුරුදු 4 තුලම ක්‍රිබ් එකක් කන්සිඩර් කරේ නෑ බැංකුවෙන්. හැබැයි මේ පාර මම දැන්
දන්න විදිහට awareness program එකේදී මේ වගේ කතාවක් කියලා තිබුණා. ඒ නිසා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ ක්‍රිබ් එක ගැන සලකා බලනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ගිය අවුරුදු වල මේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ කිසිම දරුවෙකුට. ඒ නිසා අපි මම ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්නම් මිනිස්ටර් එකෙන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp group එක through දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම්. ඔයා මගෙන් ඇහුවේ ඒ බාරකාරයම තව කොහෙද අත්සන් කරන්න ඕන කියලාද පුතා? නෑ ඒ කියන්නේ අපේ බාරකාරය විදියට දැන් අපේ තාත්තා අත්සන් කරනවනේ. එතකොට ඒක බලපානවද අර ලෝන් එක ගන්න බැරුව වෙන්න හරි ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. නෑ ඔයාව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් තේරුණා කියලා කියන්නේ ඔයාලට ලෝන් එක ඔටෝමැටිකලි හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒ හම්බ වෙන්න දෙන්නෙක් ඔයාට අත්සන් කරන්න වුවමනයි. දෙන්නෙක් බාර අප වෙන්න ඕන ඔයා වෙනුවෙන්. හැබැයි ඒකේ නා ක්‍රිබ් එකේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා ගිය අවුරුදු 4න්ම බැලුවේ 4න් එකකවත් බැලුවේ නැහැ. මේ පාර එහෙම දෙයක් මිනිස්සු එකෙන් කියලා තිබුණා. නමුත් මම හරියට මේක දන්නේ නැහැ. ගිය පාර එහෙම බලපු නැති නිසා මේ පාර බලන්න නැති වෙයි කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි මම ඒක හරියටම ඔයගොල්ලන්ට කන්ෆර්ම් කරන්නම් WhatsApp group එක through. Okay. Thank you. ඔව් අයෝධ්‍යා මැඩම් දැන් මේ මම KIU එකේමයි ඩිග්‍රී තුනම දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ දැන් මම පළවෙනි එක සයිකොලොජි දාලා දෙවෙනි එක බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් මං හිතන්නේ. ඒක මට තුන්වෙනියට දාලා HR මාකටිං මැනේජ්මන්ට්. එතකොට මැඩම් මැනේජ්මන්ට් කියලා නෑ පුතේ. Bachelor of Management Honours in Marketing කියලා තමයි එන්නේ. ඒක මැඩම් මම HR එක තුනට දාලා තියෙන්නේ. දෙවෙනියට HR එක දාලා ඒක තුන්වෙනියට මාරු කරගද්දිත් අර ප්‍රශ්නෙම එනවද? මොන ප්‍රශ්නේද? ලියුමක් ලියන්න ඕන එකද? ඔව්. ඔව් ලියුමක් ලියන්න ඕන. ඔයාලට එහෙම වමනයි නම් අර ડોකියුමන්ට් සෙට් එක යවද්දිම මම අර කිව්ව විදිහට අධ්‍යක්ෂිකා ශිෂ්‍ය න්‍යායාංශය කියලා දාලා ඔයාගේ නම, ඔයාගේ NIC එක, ඔයාගේ A level index number එක දාලා පහත පරිදි මාගේ උපාධි පිළිවෙල වෙනස් කරනු ලැබේ හරි වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වේ හරි කියලා දාලා 1 2 3 කියලා දාලා හරියටම ඩිග්‍රී එකේ නමයි ඒක ඉස්සරහින් ඉන්ස්ටිටියුට් එක KIU කියලා දාලා 3 වෙන වෙනස් කරන්න. වෙනස් කරලා අර ડોකියුමන්ට් සෙට් එක ස්කෑන් කරලා යවන එක ඒ ඊමේල් එකේම ඔකත් යවන්න. එතකොට මැඩම් මේක එතකොට අර මේ පෙන්ඩින් ගොඩටමද ඒත් වැටෙන්නේ එහෙම උනොත්. එහෙම උනත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. එන්නේ නැහැ. ගොඩකට යනවා පුතිය. මෙහෙමයි. ඔයාගේ පළවෙනි choice එකට ඔයාව දෙන්න බැරි වුණොත්, ඔයාගේ second choice එකට ඔයා වෙනවනම් ඔයාගේ second choice එකේ application form එකේ දැන් තියෙන්නේ marketing නේ. හැබැයි ඔයා ඉල්ලන්නේ HR නේ. එතකොට ඔයාව appeal ගොඩකට යනවා. හරි මැඩම් හරි. මිස් ඔව් වත්සලා. කියන්න පුතේ. මිස් මටත් මේ ඒ ඕඩර් අනුපිළිවෙල වෙනස් කරගන්න ඕනේ කැම්පස් දාන. එතකොට මම එකපාරක් අර මේ මම කතා කරාම මේ ඩේට් එක පහු වෙලා නිසා බෑ එදාට අපීල් කරන්න කියලා කිව්වා. මේ ඉන්ටර්විව් එක ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන විදිහටම උඩයට මාරු කරන්න ඕන නැත්නම් කොහමද? උඩයට මාරු කරන්නයි ඇඩ් කරන්නයි තමයි ඕනේ. මේ එතකොට ඒ අපීල් එකක් දෙන්න කියලා කිව්වා ඉන්ටර්විව් එක දවසට. ඊට පස්සේ මම වෙබ්සයිට් එකේ තිබිලා ගත්තා මේ අපීල් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේ ඒ අපීල් එකේ උඩ මේ 2019-20 කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ අර ඒ ලෙවල් යට මේ දාලා තියෙනවා 2017 කියලා තමයි ඒ ලෙවල් එක තියෙන්නේ. අරණ එකක් වෙන්නේ නැති පුතා. ඒ නිසා ලියුමක් ලියලා අර වගේ සබ්මිට් කරන්න. ඔව් මිස් ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අපීල් එක පුරවලා දාන්න ඕන එකක් නෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එක වෙලාවෙදි කිව්වත් ඒගොල්ලෝ කියයි නේද කරන්න ඕන දේ? එතකොට ඔයා ආයෙ මේගොල්ලෝව සැරෙන් සැරේ සම්බන්ධ කරගන්න එපයි. මිනිස්ට්‍රි එකේ අය ඉන්ටර්විව් කාලය අතරතුර බිසි. ඔයා විතරක් නෙවෙයි ඉන්නේ මම විතරක් නෙවෙයි ඉන්නේ තව ගොඩාක් දහස් ගාණක් ළමයි මේගොල්ලෝ බලනවනේ. එතකොට ඔයා ආය සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා වෙයාලා ආය බල ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ ඒ කාලේ පුරාම ඉන්ටර්විව් යන නිසා ඒගොල්ලෝ බිසි. ඒක හොඳම දේ තමන්ට හම්බ වෙන අවස්ථාවෙන් තමන්ගේ වැඩේ ඔක්කොම ඉවර කරගන්න. ලෙටර් එක ඇටච් කරලා යවනවා. හරි. ලෙටර් එකත් ඇටච් කරලා යවන්න. ඒකට යාළුවට ලේසි. එකපාරේ ඒගොල්ලෝ ආගේ ෆෝල්ඩර් එකට ඒව සේව් කරා. එහෙම නැතු ඔයා අර ටික යවලා ආයේ ඔයාගේ ඉන්ටර්විව් එක ඉවර වෙලා තව ළමයෙක්ගේ ඉන්ටර්විව් එකක් යන වෙලාවක එපැයි ආයේ කෝල් කරන්න. එතකොට ආන්සර් කරයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ සම්බන්ධකම හදාගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහනේ. එකවර ඉවර කරගන්න. හරි මිස් thank you. Excuse me, miss.
ඔව් පුතා. මගේ ඩිග්‍රී වල මගේ ඕඩර් එක තියෙන 2යි ඩිග්‍රීස් තියෙන්නේ. එතකොට මාව හදිසියවත් පළවෙනි මගේ මොනවද choice එකට දෙක කියන්න පුතා මට? පළවෙනි එකට මං ඉල්ලලා තියෙන Bachelor of Science Honours in Psychology. ඊළඟ එක Bachelor of Management Honours in Accounting. ඒ දෙක විතරයි. එතකොට මාව first choice එකට තේරුනේ නැත්නම් second එකටත් choice එක කොහොමත් එනවා. හරි මිස්. Okay, thank you. Okay. මැඩම් ඔව් කියන්න පුතා සඳලි. මැඩම් මගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඇඩ්‍රස් එක දාලා තියෙනවා වැයිදි අර කෝල් කරලා ඩීටේල්ස් අරන් ගත්තේ. එතකොට ඇඩ්‍රස් එක දුන්නා. අපි ඔයගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් වලින් සම්බන්ධ කරගන්නේ නෑ කිව්වා මම. නේද? මම කිව්වා නේද දැන් කලින් ඒකට. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි මැඩම්. හරි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද අපිට? මැඩම් ඔව් මැඩම් ඒ කියන්නේ දැන් මේ ස්කූල්ස් දෙකකට ගියා මම O level වෙනකන් ගියේ ඉන්ටර්නැෂනල් A level කරපු ඉස්කෝලෙන් තමයි ඔය ටික අත්සන් කරන්න ඕන. එතකොට O level leaving එක ඕන වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක දැන් කරන්න. O level leaving එක කියන්නේ O level leaving එකයි A level leaving එකයි එකම leaving කොලේ නෙමෙයිද පුතේ ආවේ? ඒ කියන්නේ මම ඉස්කෝල දෙකකට ගියා මම O level වෙනකන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ගියේ. එතකොට ඒ leaving එක දෙකම බාර දෙන්න. ඔව් හරි okay. thank you madam. එරන්ද? මැඩම් මේ මගේ ඩෙන්ටිය වෙනස් කරා අලුත් ඩෙන්ටි එකට. එතකොට මම A level ලියන කාලේ පරණ ඩෙන්ටි නම්බරේ තියෙන්නේ. ඇප්ලිකේෂන් එකට වැහලා තියෙන්නේ පරණ ID නම්බර් එක. දැන් මම ගාව තියෙන්නේ ප්‍රකාශයක් ගන්න පුතේ. දියුණු ප්‍රකාශයක් ගන්න ඔයාගේ ඩෙන්ටි එක නැති වෙලා ඔයා අලුත් කරපු ඒ මොන හරි ડોකියුමන්ට්ස් උත් ඔයා ගාව තියෙනවා නම් හරි මොන හරි කමන දියුණු ප්‍රකාශයක් ගන්න. හරි ඕකේ මැඩම් thank you. අලුත් ඩෙන්ටි එකේ පිටිපස්සේ පරණ අංකේ තියෙනවද පුතේ ඔයාගේ? තිබ්බෙනන් නෑ මැඩම්. එහෙනම් කෝකට දියුණු ප්‍රකාශයක් අරන් තියාගන්නකෝ. එම ඒක උවමනා වෙන එකකුත් නෑ. නමුත් බැරි වෙලාවත් ඒ ඕනුනොත් ඒ වෙලාවට වට ඒව හොයන්න දුවන්න බැහැනේ. කෝකටත් ගන්න. හරි මැඩම් thank you. Okay. තව අපිට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? මැඩම් ඔව් මැඩම් එදා අවයර්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී කිව්වා මම දැන් මුලින් ඇප්ලයි කරේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකට ඊට පස්සේ HR ඩිග්‍රී එකයි තුන්වෙනියට මාකටිං දැම්මේ. එතනදී කිව්වනේ මේ මම ඇප්ලයි කරේ KIU විතරයි. එතකොට එතනින් ඒ මැඩම් කිව්වා සමහර විට රිජෙක්ට් වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ ඒ කියන්නේ choices ගොඩක් තියෙනවා කියලා 90 ගාණක් එතනින් මේ උපරිම පුළුවන් තරම් දාන්න කියලා. එතකොට මැඩම් ආව රිජෙක්ට් වෙයිද මැඩම් ඉන්ටර්විව් එකේදී? මෙහෙමයි පුතේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තමන් කැමති ටික විතරනේ තමන් ඉල්ලන්නේ. එතකොට අපි කලිනුත් ඉදිරිපත් කරා KIU එකේ seating capacity එක වැඩි. අනිත් ඉන්ස්ටිටියුට් එක්ක සලකලා බලනකොට KIU එකේ සමහර ඩිග්‍රීස් වලට තමයි වැඩිම seating capacity එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර ළමයි ඉන්නවා බයෝමෙඩිකල් වගේ දාපු බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රීස් වගේ දාපු අය බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් ඩිග්‍රී එක විතරමයි දාලා තියෙන්නේ. මොකද යාළුවා වෙන ඒවාට යන්න කැමති නැහැලු. ඒත් එහෙම ළමයිනුත් මේක අතර ඉන්නවා. එතකොට ඕක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි මැඩම් හරි thank you. මැඩම් ඔව් පුතා. මම මගේ ID එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මගේ නම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඇහෙන්නේ නැහැ පුතා මට ඔයාව. මගේ නම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම A level කරපු නම එකක් දැන් තියෙන නම එකක්. දැන් ඔයා ඒ නම වෙනස් කරන්න පත්තරේට මොන හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න ඇති නේද? ඒ හැමදේම හරි දැන් ID එක එනකන් විතරයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? ID එක එන්න විතරයි තියෙන්නේ. හැමදේම හරි. හරි. ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඔයා ඒ පත්තරේට දාපු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල කොපීස් ඒ නම වෙනස් කරන්න බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ හදපු ඒ මොන හරි ડોකියුමන්ට්ස් ඇතිනේ. ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම එක්ක ඔයා ලියුමක් ලියන්න ඔයාගේ නම මෙන්න මේ නමට වෙනස් වුණ අය කියලා ලියුමක් ලියලා අර ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොමත් එක්ක ඔයා ඕකත් ඉදිරිපත් කරන්න පුතේ. හරි. හරි.
excuse me third doubt එකක් තියෙනවා miss. මගේ ෆස්ට් චොයිස් එකේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එක මම දාලා තිබ්බ එක මම ආසාවෙන් ඉන්න එක මම යුනිවර්සිටි එකේ මිස් කෙනෙක්ට කියලා ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරේ. එතකොට එයා ඒ මිස් වෙන්න නැති දාලා තියෙන්නේ මැනේජ්මන්ට් ඉන් accounting කියලා මම ඒක දැන් ඒ කියන්නේ අද තමයි දැක්කේ print out එක ගද්දි. පළවෙනි choice එකේ තියෙන දැන් accounting ද වගේ. නෑ සයිකොලොජි තියෙන්නේ. එතකොට මේ තව ඩිග්‍රී දෙක තුනක් වගේ ඇඩ් කරන්නද මිස් මොකද accounting side එක මම ඉන්ට්‍රස්ට් නැති නිසා හදිස්සිය සයිකොලොජි දෙකයි ලෝක ඇතුලේ. ඔව් දෙකයි තියෙන සයිකොලොජි එකේ රිජෙක්ට් පහලට ඇඩ් කරගන්න ඒකත් පහලට ඔයාලා ලියුම ලියද්දි හොඳට කල්පනාවෙන් ලියන්න. මගේ පහත පරිදි මගේ තේරීම් වෙනස් කරනවා කියලා ලියද්දි එතකොට තියෙන තේරීම් ටික දැන් ඔයාලා හිතනකො ඔයාලගේ 1 2 ඔයාලට ඕන. එතකොට ඒක 1 2 ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකේ තියෙනවා. දැන් 3 4 5 6 තමයි අරට දාන්නේ. එතකොට 1 2 3 4 5 6 නේ දාන්නේ ඔයගොල්ලෝ. අර දෙක ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකේ තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඒ දෙක නැතුව අර ටික දාන්න එපා. මුල ඉඳන්ම ඕන පිළිවෙල තමයි දාන්න ඕන. ඒ නිසා එතකොට මිස් accounting එක අයින් කරනවා නම් මොකද කරන්නේ? ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඔයාගේ පළවෙනි තැන සයිකොලොජිනේ. එක සයිකොලොජි KIU දෙක ඔයා දාන මොකක් හරි ඒක දාන්න තුන ඒක දාන්න හරියටම ඩිග්‍රී ඕඩර් එක දාන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි එක සයිකොලොජි. හරි. මට ඒක නෙවෙයි දැන් මම දෙවෙනි තැන තමයි වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන ලියුම ලියන්න එපා. මම ඩිග්‍රී එක පහත පරිදි වෙනස් කරනවා. අරකේ සයිකොලොජි තියෙනවානේ. හරි. ඒකේ සයිකොලොජි තියෙනවා. මගේ දෙවෙනි තැන මම ලියනවා. මට පහත පරිදි මගේ දෙවෙනි තැන වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා ලියලා අංක 1 දාලා human resource management KIU කියලා නම් දාන්න එපා. ඒතර ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ අර උඩ ලියලා තිබ්බා තව අංක 1ට human resource තමයි ළමයා ඉල්ලන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දෙක කියලා නේද දාන්නේ? ඔව් 1 කියලා දාලා psychology එක දාලා තමයි දෙක දාන්නේ. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න ඒවා ලියුම් ලියද්දි. මිස් එතකොට මගේ ලියුම GP කෙනෙක්ට කියලා සයින් කරගන්න ඕනේද? නෑ. ඔයා අත්සන් කරා යටින්. හරි. මැඩම් ඔව් පුතා මීදු මැඩම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කෝසස් පටන් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් සතියකට දවස් කීයක් විතර කෝසස් එක වැටෙනවද? ඒක නම් අපි හිරන්නේ මැඩම්ගෙන් තමයි අහන්න ඕන. මැඩම් හිරන්නේ මැඩම් තිල්හාර පුතේ අපේ ලෙක්චර්ස් දැනට යන්නේ සතියට දවස් 2යි. ඒක පොඩ්ඩක් වේරි වෙනවා. හැබැයි සෙමිස්ටර් එක පටන් ගන්න කලින් අපි ඔයගලන්ව දැනුවත් කරනවා තියෙන දවස් 2යිද උපරිම දවස් 3ක් වැටේ කන්ටෙන්ට් එක වැඩි නම් සෙමිස්ටර් එකේ. එහෙම නැතිනම් අපි දැනට තීරණය කරගෙන ඉන්නේ දවස් 2ක් විතරක් තියන්න. ඔව් ඒක මම චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ මැඩම් හිරන්යාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික පටන් ගත්තාම තමයි සතියේ දවස් 2ක් හෝ 3ක් වැටෙන්නේ. ඒකත් සතියේ දින, සති අන්තයේ නෙවෙයි සතියේ දින. හැබැයි සයිකොලොජි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මෙහි ඉංග්‍රීසි සහ IT පාඨමාලාවන් යනවා. මාස 2ක් විතර ඒ පාඨමාලාව යනවා. ඒ පාඨමාලාව පුතේ සතියේ දවස් 4ක් හෝ 5ක් වැටෙනවාමයි. ඒ නිසා පළවෙනි මාස දෙකමාර ඔයගොල්ලන්ට එක දිගට පන්ති එන්න වෙනවා. ලෙක්චර්ස් වලට සහභාගී වෙන්න වෙනවා. Okay, thank you miss. Okay, welcome. අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? නැත්නම් අපිට දැන් මේ සෙෂන් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? මිස් මේ දැන් මං කියන්නේ මිස් මේ ඇහෙනවද මිස්? ඔව් සහස්‍රා කියන්න. මිස් මන් දැන් කියන්නේ සයිකොලොජි වලට විතරයි කැමති මේ තව 3ක් විතර දැම්මා ඒ වුණාට මේ ඒ කියන්නේ බැලලා සයිකොලොජි වලට මේ සිලෙක්ට් වුනේ නැත්තම් මේ අනික් ඒවට සිලෙක්ට් වුණොත් ඒ කියන්නේ මම ඒක ඒ අනික් ඒවට කැමති නෑ මේ එතකොට මිස් දැන් මට වැලත් අයින් වෙන්න වුණොත් කියන්නේ ලෝන් එකේ තියෙන ගාණ මම ගෙවන්න ඕනේද නෑ ඉතින් ඔයා ලෝන් එකක් අත්සන් කරන්නේ නෑනේ ඔයා කැමති නැති ඩිග්‍රී එකක් ආවොත් ඔයාට හරි මිස් ඔයාලා දැන් මේ ඩිග්‍රී එක හම්බුණු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ලෝන් එක ලැබෙන්නේ නෑ ඩිග්‍රී එක හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔය කියන ගැරන්ටර්ස් දෙන්නත් එක්ක මෙහෙනවා ඒ ලියුම් වලට අත්සන් කරනවා එහෙමනේ හම්බ වෙන්නේ ඉතින් ඔයාලා ඒකට කැමති නැත්නම් නෑවිත් ඉන්න පුළුවන්
හරි මිස් thank you. දැන් ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වුණු ගමන්ම ලෝන් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා හිතා ගන්න එපා. කවුරුත් එහෙම හිතලා බයක් ඇති කරගන්න එපා පුතේ. ඒක කීයටවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. excuse me miss. ඔව් පුතේ කියන්නේ. මේ ඩිග්‍රී වලට ඇප්ලයි කරලා තියෙන ළමයින්ගෙන් එයාලා ඉන්ටර්වයුව කරන අයව කොහොමද ඩිග්‍රී එකට තෝරගන්නේ? සෙට් කෝ එකකින් විතරද? සෙට් කෝ එකකින් විතරයි. මොනවද? සෙට් කෝ එකකින් විතරයි පුතේ. හරි මිස් okay. මැඩම් ඔව් මැඩම් මේ මමත් අර වගේම මේ සයිකොලොජි වලට විතරයි කැමති වෙන මොකුත් ඇඩ් කරේ නැහැ. ඒක විතරයි මම ඇඩ් කරේ. එතකොට අර මේ සෙසන් එකේදී මේ මිස් කිව්වා එහෙම දාලා තියෙන ඒවට තව මේ මොනවා හරි ඩිග්‍රීස් මේ ඇඩ් කරන්න කියලා. ඒත් මම කැමති සයිකොලොජිස් වලට විතරයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මැඩම්. නෑ ටිකක් කියන්න මට ඕන සයිකොලොජි විතරයි මම කැමති සයිකොලොජි විතරයි කොහොම හරි මට ඒකම දෙන්න කියලා කියන්න. මේ වෙලාවේ අපිට වෙන කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නෑ පුතේ. ඉසෙට්ස්කෝ එක බලනවම තමයි. හැබැයි ඉතින් දැන් කැමති නෑනේ සෙට් මිනි තව ඒවා පහලට ඇඩ් කරන්න. ඒකට අනිවාර්යෙන් වගෙන් අහනවා ඇයි මේක විතරක් තියෙන්නේ පහලට දාන්න කියලා ඉන්ටර්විව් එකේදී අහනවාමයි. මට ඔයා ස්ට්‍රික්ට්ලි කියන්න නෑ මට ඕන සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එක විතරයි කියලා. හරි මැඩම් thank you. යන්න දෙයක් නෑනේ එතකොට. හරි නේද පුතේ? හරි මැඩම් thank you. excuse me madam. ඔව් කියන්න. කලින් අවුරුදු වල සයිකොලොජි එකට සෙඩ් එක කීයක් විතරද ගත්තේ නෑ කලින් අවුරුදු වල සෙට්ස් කෝ එක කන්සිඩර් කරන්න හම්බුනේ නෑ. ඇප්ලයි කරපු හැම දරුවෙක්වම ගත්තා. මේ අවුරුද්දෙත් අපි හිතනවා ඇප්ලයි කරපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි මිස් thank you. මැඩම් ඔව් පුතේ. මැඩම් දැන් මේ ඔය ලෝන් ස්ක්‍රීම් එකෙන් අපිව අහුනේ නැත්තම් සයිකොලොජි වලට වෙනම අපිට අතේ කියන්නේ අපි අතින් සල්ලි දීලා වෙනම සයිකොලොජි ඩිග්‍රිය කරන්න පුළුවන්ද? මම පළවෙනියටම ඔයාට කිව්වා නේද කාට හරි ඒ ගැන? සල්ලි දීලා එන්න පුළුවන්. මේ එන බැජ් එකත් එක්කම සල්ලි ගෙවලා එන්නත් පුළුවන්. ඒකේ ගාණත් ලක්ෂ 8ම තමයි. ඒකත් මාසිකව ගෙවනවා නම් රුපියල් 18000යි ගෙවන්න වෙන්නේ. එහෙම ගෙවලා සල්ලි ගෙවලා එන්නත් පුළුවන්. හරි මැඩම් thank you. හරි. Madam. අපිට වයින්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන්ද සෙෂන් එක නැද්ද? දිලුකා කියන්න පුතේ. මැඩම් අපිට ඉන්ටර්විව් එක දවසටම කියනවාද මොන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටද අපිව සිලෙක්ට් උනේ කියලා? සමහර විට ඒක කියයි. ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එක වෙලේම ආව මේකට තේරුණා කියලා කියයි. හරි මැඩම් thank you. Shall we wind up the session? Madam Hiranya? Yes, Madam Dilhar. I think the students don't have questions, so yeah, all good. Yes. Then good luck for the interview, පුතා. හොඳට participate කරන්න. හොඳට ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. අර කිව්වා වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්න නැහැ. ඕ වැඩි මොනවද ප්‍රශ්න 3ක් ඔයගොල්ලෝගෙන් අහයි. Okay, then good luck. Good luck, lamai. Okay, miss, thank you. Okay. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, miss. Thank you, madam. Thank you. thank you madam. thank you ma'am. Thank you, madam. අපිව මේ සැප්තැම්බර්